Buenos días, buenas tardes a todas, a todos, buenas noches, a quienes nos acompañan desde otros lugares. Hemos tenido algunas complicaciones técnicas y les pedimos excusas por las mismas. Desafortunadamente no vamos a poder transmitir en streaming la presentación porque tenemos unas complicaciones con Facebook y la traducción y no nos permite que las personas intérpretes salgan en la escena. Entonces vamos a colgar la grabación después de que hayamos iniciado. Entonces quería como darles esa explicación de por qué nos tardamos un poquito. Bien, voy a dar inicio entonces a este espacio con algunas palabras iniciales para dar la bienvenida. Voy a iniciar con unas frases que dije ayer al inicio de la semana por recomendación de mi colega Franklin Hill, que sugirió que era importante que las retomara hoy, y también para darle un poco de contexto a Moya sobre todo lo que está pasando. Comillas, el racismo es algo que lastima. Erradicar el racismo no es solo una responsabilidad de la población que ha sido racializada, como erradicar el patriarcado y el machismo tampoco es responsabilidad de nosotras las mujeres. Esta es una responsabilidad que debemos asumir como sociedad. El racismo no solo nos daña a nosotros, daña a quienes lo expresan, porque se cohíben de la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia. Cierro comillas. Estas palabras son de Francia Márquez y las dijo en Televisión Nacional el pasado 30 de marzo del 2022, en un debate electoral, como respuesta a uno de los múltiples comentarios en los que ha sido víctima por estos días y que dejan ver lo arraigado e invisible que es el racismo en la sociedad colombiana. Es en este contexto de denuncia y desconocimiento frente a esta problemática que te estamos realizando esta semana académica Antirracismos, Sentipensares, Representaciones y Resistencias Feministas, un evento que estamos organizando desde la Escuela de Estudios de Género en colaboración con la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica del Chocó. Conocí a Moya en abril del 2021, casualmente, como suelen conocerse a las autoras del norte global, y una está en una esquina del mundo como esta que yo habito. Quisiera decir que la conozco desde mucho antes, que he seguido su trayectoria y que la he visto florecer, pero no. Lo cierto es que ella ya era la pensadora que es cuando la escuché por primera vez y fue lindo descubrirla a pesar de la geopolítica del conocimiento. Nos habían invitado a ambas a una conversación a propósito de los 5 años de la revista Catalyst, Feminismo, Teoría y Tecnociencia, para hablar de los futuros de este campo. Amé su voz dulce y sus palabras fuertes. Se quedaron en mí sus preguntas sobre lo que queda después de las muertes violentas de personas afroamericanas en los Estados Unidos. Se quedaron en mí los nombres concretos de estas vidas que nos anteceden. Makaya Bryant, Tri y Delisha Africa. Nombres de niñas y niños que se fueron hace poco o hace mucho y que nos recuerdan que el racismo tiene una larga historia. Se quedaron en mí sus preguntas sobre la responsabilidad que tenemos desde estos lugares que ocupamos y lo que estudiamos cuando pasan las cosas que pasan a nuestro alrededor. Todavía me resuena su cuestionamiento acerca de cómo transitamos de performar la solidaridad en los artículos que escribimos y las clases que damos a encarnar la solidaridad en el tipo de investigación que hacemos. Esa resonancia no existe por la novedad de la pregunta de Moya, sino por lo propia que ella se siente para mí. Ese encuentro con Moya conmovió a través de la pantalla. La sentí cercana. Quise escucharla más, conocerla más. Encontré sus reflexiones sobre la tecnología, el conocimiento, el activismo y el racismo como reflexiones sutiles, lúcidas y poderosas. Reflexiones que se enredan con preguntas que aquí nos estábamos haciendo desde hace un rato. Quise que otros la conocieran y aquí estamos. Entre ese momento, abril de 2021, justo una semana antes del inicio del paro nacional, mucho ha ocurrido por estas tierras.
Tristemente y con rabia, podríamos quedarnos nombrando a todas las personas que ahora nos acompañan desde otro plano y que han sido asesinadas o desaparecidas por causa de la violencia estructural, racista y patriarcal. Cientos de líderes sociales de territorios racializados ya no están aquí y muchos jóvenes negros, indígenas y de sectores populares han perdido la vida exigiendo dignidad en las calles. Ahora bien, en este año que ha pasado entre la invitación a Moya y la oportunidad de tenerla aquí con nosotras hoy, también hay que decir que la guerra y la violencia no se han llevado todo, que el color de la resistencia se ha difractado y que el reclamo por la dignidad sigue latiendo. Estoy segura que estas palabras resuenan en Moya como las suyas resonaron en mí en su momento. Estamos emparentadas por el horror y también por la resistencia. Eso nos queda, querida Moya. Moya Bailey nos acompaña hoy como nos han acompañado en otros momentos Angela Davis, Gina Dent, Oyorenke Yewumi, Chandra Mohanty y Beverly Guy Sheftal. Un legado de feministas negras y de color con quienes desde la Escuela de Estudios de Género hemos pensado interseccionalmente las desigualdades y los sistemas de opresión, así como las prácticas de resistencia que buscan transformarlas. Sus preguntas son nuestras preguntas. Sus búsquedas se profundizan con las nuestras. Gracias, Moya, por invitarnos a pensar contigo sobre la negra-misoginia, la misogynoir, y sobre las formas en que ella deriva y deviene y es excedida, ojalá, por las luchas antirracistas concretas y cuidadosas de mujeres poderosas como tú. Antes de darle la palabra a Alejandra Londoño, quien nos acompaña hoy para conversar con Moya, Alejandra es una de nuestras egresadas ilustres y nos acompaña hoy desde España. Quiero agradecerle a Alejandra también por aceptar esta invitación. Tus preguntas, Aleja, también son nuestras y la escuela es tu casa. Lo sabes. Es un honor para nosotras verte florecer. Gracias también a todas las personas que han hecho y hacen posible hoy este encuentro y esta semana académica antirracista. Hay mucho amor y mucho cuidado puesto en este encuentro. Agradecerle a Lady Mesa por lo incansable que ha sido en apoyarnos en la organización de este evento. A Daniela Parra y a Nicole Chavarro por el cariño que le pusieron en el diseño de cada imagen sobre esta semana. Seguramente muchos de ustedes están aquí por una de esas imágenes. A Liliana Angulo por haber compartido con la Escuela de Estudios de Género su trabajo artístico Negra-Menta, que sirve de inspiración para este trabajo visual. A Vanessa Suárez por el entusiasmo en la revisión de cada comunicación y por la organización del círculo de lectura que tendremos mañana. A Mili Gin por hacer posible que hoy Moya nos esté entendiendo y que podamos entenderla. A Cristian Barón y Miguel Osorio por amplificar esas conversaciones desde la interpretación de señas. Este trabajo de tejer puentes que hacen Mili, Cristian y Miguel entre lenguas nos junta en este momento. Agradecer a cada una de las personas que aceptó acompañarnos con su trabajo y reflexiones a lo largo de esta semana y por supuesto a quienes hacen parte del comité organizador de este evento. Mara Viveros Vigoya, Franklin Gil Hernández, mis colegas de la Escuela de Estudios de Género, Natalia Quiseno Toro desde la Universidad de Antioquia, Ana María Arango y Katy Romaña desde la Universidad Tecnológica del Chocó. Gracias por el entusiasmo, el compromiso, el cariño y todo el trabajo que le han puesto esta semana académica. Ahora sí, luego de los agradecimientos, los dejo con Alejandra Londoño y Moya Bailey. Que su conversa sea de aprendizaje y disfrute, de crecimiento y transformación. Gracias, Tania, por esas palabras tan bonitas para iniciar esta conversación. Buenas tardes para todas, para todes, todos, a este espacio de conversación con Moya Bailey. Gracias por invitarme a ser parte de este diálogo que estoy convencida que será muy bello, muy poderoso y sobre todo que nos dejará importantes reflexiones para preguntas que nos hacemos en países como Colombia, que no solo, y en donde una propuesta política y teórica como la de Moya es vigente y tiene todo el sentido para nosotras, para nosotres. Antes de empezar, bueno, Tania ya dio varios agradecimientos, pero aquí me corresponde también una parte. Antes de empezar, queremos agradecer a todas las personas que tejieron los puentes y que hicieron posible esta conversación.
A Moya, gracias por aceptar este diálogo, por estar aquí con nosotras, con nosotros. Asimismo, gracias a la Universidad Tecnológica del Chocó, a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Gracias también a las personas que están a cargo de la traducción. Esto, como ya lo dijo Tania, no lo hace una máquina, así que esperamos que todo nos salga muy bien. Sabemos que este es un trabajo muy importante para que este diálogo en tres idiomas sea posible. Bienvenidas a este espacio y pues que la palabra sea una llave para abrir y para seguir construyendo puentes. Moya Bailey, voy a presentarla, pues como ella misma se decidió presentarse en este espacio. Moya es profesora adjunta de la Escuela de Comunicación de la Universidad Northwestern. Su trabajo se centra en el uso de los medios digitales y parte de grupos marginados, como ella misma lo denomina, para promover la justicia social. Moya ha estado interesada en cómo se representan la raza, el género, la sexualidad en los medios de comunicación y en la medicina. Es presidenta de la Junta Allied Media Projects, una organización de medios del movimiento que tiene sede en Detroit, que apoya una red que, como ella dice, cada vez cuenta con más activistas y organizaciones. Moya es también coautora del libro #Activist, Network of Race and Gender Justice, ay, disculpan mi inglés, y es autora de un libro que hoy tiene mucho sentido en esta conversación que tendremos, que es Misogynoir Transformate, Black Women's Digital Resistance. Bienvenida, Moya, y de nuevo gracias por estar aquí en este diálogo con nosotras. Te damos ahora la palabra y ahorita ya tendremos el espacio de conversación. Hola, hola a todos. Quiero comenzar diciendo que es un verdadero honor estar aquí virtualmente. Gracias Tania, Alejandra, Lady y Milly por extender esta invitación y gracias a todos los que hicieron posible esta visita virtual. Estoy aquí con ustedes todos desde las patricias tradicionales nacidas del Consejo de los Tres Fuegos, las naciones Ojibwe, Adwa y Potawatomi, muchas otras tribus como Miami, Ho-Chunk, Menominee, Sac y Folks también llamaron hogar a esta área. Next slide, please. Me conmovió mucho un reconocimiento en el que los ancianos indígenas dejaron en claro que los reconocimientos de tierras no son suficientes y que ayudan a la supremacía blanca a relajarse. No quiero ayudar a que la supremacía blanca se relaje, pero cuando se trata de nuestro turno a lo digital en estos tiempos de pandemia, puede ser fácil olvidar que partes de una computadora en el que confiamos se ejecuta en toda desde la isla Tortuga que conecta nuestros dispositivos digitales y que partes de una computadora esté hecho de minerales extraídos de tierras robadas y extraídas por personas explotadas en todo el mundo. Cuando hablo de mi trabajo y sus
implicaciones para la justicia social, no puedo olvidar las lógicas del colonialismo de los colonos que se invisibilizan con demasiada frecuencia y que puedan volverse aún más difíciles de ver o reconocer con nuestra necesidad de recurrir a la tecnología digital en tiempos de COVID-19. Thank you for bearing with me with my not so great Spanish, but I wanted to honor the space by showing that I am learning and trying to speak across the language difference as you all have done so beautifully for me. So what is misogynoir? Next slide, please. I'm going to talk a little bit about what misogynoir is and different sections of my presentation are listed here. Next slide, please. And is this the right slide, Moya? yes, it is. It is. I'm just pulling up a different, I started at a different point. So I'm just gonna start where you start. No problem. I'm happy. No, I'm happy to move if you let me know where you're starting. No, that's great. That's great. I'm just pulling up. So I'm starting at the same place. Sorry for the delay. Here we go. Although I did not know it at the time, I started writing this book as an undergraduate at Spelman College. I was on the road to becoming a medical doctor when two things happened that made me shift course. I fell in love with women's studies, and I got international attention as one of the leaders of a small pushback on campus against the rapper Nelly. Both events profoundly shaped my thinking about the way Black women are treated in society and moved me to coin the term misogynoir, which in turn led to this book. As a first-year student from tiny Fayetteville, Arkansas, I was appalled when Dr. Beverly Guy-Sheftall told the Spelman College entering class of 2005 about Sarah Baartman's experiences as a human exhibit in Europe during the early 19th century. Baartman, a young Khoisan woman from what we now recognize as South Africa, was displayed throughout Europe to paying white audiences as an example of the animalistic and inferior nature of the African woman. Implicit in Baartman's display was a comparison between her body and that of the white women who viewed her. European scientists equated Baartman's anatomical differences with sexual deviance, drawing conclusions about her sexuality and subsequently the sexuality of Black women from her form. Her butt and genitalia were used to justify racist and sexualized violence, as well as the continued enslavement of Africans in the New World. Dr. Guy-Sheftall explained that the exploitative way Baartman's body was treated in life and in death was made possible under the guise of objective science, though what Baartman actually endured was objectification,
through scientific racism and sexism. In my first week at Spelman, before I had even attended a class, Dr. Guy Shefdahl had challenged my thinking by describing the differential treatment Black women experience on a global stage. After that moment, I knew I wanted to take every class I could with her. I was awakened to the profundity of the unique nexus of experience that is Black and woman on this planet and throughout colonial history. Along with enrolling in Dr. Guy Shefdahl's classes, I took classes with fellow feminist professor, Dr. M. Bahati Kuumba, who we called Dr. K, who gave me the final nudge into the open arms of the comparative women's studies major at Spelman. As I was matriculating, I also got involved in the feminist political organizations on campus, all of which were supported by the Women's Research and Resource Center, the home of the Comparative Women's Studies Department. It was Dr. K who asked, "You're taking all the classes, why not be a major?" And when she put it that way, there was no room for rebuttal. But in truth, I was a willing convert, despite still having every intention of attending medical school, but that was not to be. As a 19-year-old junior, and then president of the Feminist Majority Leadership Alliance, I showed the group Nelly's video for the song Tip Drill, which had started airing on the late night television show BET Uncut. The video featured most memorably a scene where Nelly slides a credit card down the crack of a Black woman's butt. Our group decided to name him our misogynist of the month, not knowing the Spelman Student Government Association had agreed to partner with Nelly and his foundation to hold a bone marrow registration drive on our campus in an effort to save the life of his sister who had leukemia. We raised questions about the misogynoir in his video and lyrics. And when we heard that Nelly was invited to campus, it seemed only fair that we ask him about the way he represented Black women, since he was asking us for our help. He declined our offer to talk about his music. Instead, he went to the press, twisting the story such that it seemed the Spelman students had canceled the bone marrow registration drive because of the video, an assertion that many still believe today, though we orchestrated our own drive. The story garnered national and eventually international headlines, both praising and condemning Spelman students for daring to talk back to the music. It was a hard lesson in the hypervisibility and invisibility of being a Black woman. Nelly felt entitled to our assistance with saving his sister's life, but did not feel he had to address us, the Black women who dealt with the fallout of his video and lyrics in our day-to-day lives. As young Black women, we felt the impact of the video and lyrics in the form of street harassment in the United States and abroad. He used his celebrity, built on the bodies of Black women, to urge people to support an underappreciated cause, the health of Black women. Black women are far less likely to find a matching bone marrow donor than their white woman counterparts, in part because of Black people's deep distrust of the systemic racism in medicine, which makes them less likely to volunteer to donate. What was not quite clear to me in 2004 was the irony of using a fame garnered through limiting representations of Black women while refusing to address that decision and also wanting support from those very same Black women. I wasn't quite able to connect the dots between popular media representations of Black women and my and other Black women's experiences with discriminatory housing practices, intimate partner violence, street harassment, employment discrimination, and ill treatment from healthcare providers
but my interest in the role media plays in shaping the perception of Black women became all-consuming, such that the goal of becoming a medical doctor morphed into getting a doctorate to investigate the role that media representations play in the treatment of Black women patients by white doctors. It was in writing that dissertation that I landed on the word misogynoir to describe the particular venom directed at Black women through negative representations in media. How do you describe the ways that Black women are uniquely denigrated because of their gender and race? I played with a couple of terms before landing on misogynoir. Initially, the term existed only in my dissertation until 2008, when I was invited to join the blogging collective of feminists of color. From 2008 to 2013, the CFC dominated the think piece blogosphere with insightful and pithy commentary. We bridged a seemingly contradictory love for crunk hip hop music that dominated the radio airwaves in the aughts and the feminist theory we were learning in grad school. Once I used the word, other members of the collective started to use the term and appeared in more posts. From there, some members of the blogosphere began to use it, but no one more compellingly than womanist blogger Trudy at her now sunsetted Gradient Lair. Her work introduced online communities to the word, and she deftly articulated its utility. When I coined the term, I did not expect it to go viral. I have created a book that I hope is useful to the communities with which I study, and I hope that future efforts similar to the successful campaigns and actions I describe in the book will further improve the lives of and noir, the French word for Black, which also carries a specific meaning in film and other media. French film critic Nino Frank coined the term film noir in 1946 to describe the gritty, cynical, and initially American movies that had unusually cruel themes for the time. The motion picture genre is characterized by its dark and sometimes sexually charged undercurrents. Like film noir, misogynoir originally described American media, but similarly grew to transcend borders to describe an unfortunately global phenomenon. Whether in film, television, or as I examine extensively in this book, digital media, misogynoir has found a home in each of the communication advancements of the last 2 centuries. Misogynoir is perpetrated through popular media like cartoons, minstrel shows, yearbooks, television, movies, and even Facebook, the digital descendants of yearbooks. Black feminist theory clearly articulates the power of the image to serve the hegemony of white supremacist capitalist patriarchy by controlling the way society views marginalized groups and how we view ourselves. Black feminist theorist Bell Hooks discusses the importance of producing images that counter the normalizing force of stereotypes, but also exposes the danger of reactionary positive images that can constrain and confine. We need complex images that break the good, bad, white, Black dichotomy, as Hooks offers in Black Looks,
We should be asking ourselves questions about what type of images subvert, pose critical alternatives, and transform our worldviews and move us away from dualistic thinking about good and bad. Similarly, Patricia Hill Collins argues against controlling images that attempt to delimit the potential ways of being for Black women in the world. The media that circulate misogynoir help maintain white supremacy by offering tacit approval of the disparate treatment that Black women negotiate in society. Whether the Jezebel, Mammy, Sapphire, and later the welfare queen, or even the strong Black woman archetype, misogynoiristic portrayals of Black women shape their livelihoods and health. As media studies scholars attest, negative images and narratives do more than affect the self-esteem of the populations depicted. Misogynoiristic caricatures materially impact the lives of Black women by justifying poor treatment throughout all areas of society and throughout US history. Perceptions of Black women as animalistic, strong, and insatiable have had material consequences on their lives and bodies since Africans' non-consensual arrival in the West. Antebellum constructions of the Black woman as the hypersexual Jezebel served the lecherous and capitalist intent of the white power structure, who profited off the children they forced these women to birth, often at great physical cost. From the post-Civil War period to the Jim Crow era, the iconography used to support Black people's continued subservience morphed and expanded to make room for use of Black women as poorly paid domestics who reared white children. The sassy Black mammy evolved, but did not disappear into the emasculating sapphire, another stereotype used to mitigate a changing racial landscape where Black women's sexuality was no longer subsumed by ideas of reproductive capacity for slave labor. Sapphire wasn't playfully vexed with her husband the way Mammy was, though Mammy's husband was rarely, if ever, seen. She was mean, ordering Black men to do her bidding and behave in ways she saw fit. Sapphire also appears as the sassy Black friend to white women protagonists in film and television, pulling on some of the threads of Mammy, as she is never depicted as having a life of her own, forever in service to her thin white friends. Black women are caught at a vexing crossroads, hypervisible in media through misogynoir, and invisible when in need of life-saving attention. Moya, can we wait a little bit? It's a bit disorganized, the text, so just a second until Millie can find where is the words that you are saying. Just 1 second. Okay, sure. Can you repeat the last line, Moya, just so I can locate myself? Yes, sorry about that. No problem, no problem. Black women are caught at a vexing crossroads, hypervisible in media. Okay, I found it. Thanks for waiting. No, thank you. Okay. Black women are caught at a vexing crossroads, hypervisible in media through misogynoir,
and invisible when in need of life-saving attention. Misogynoir is the visual representation of anti-Black misogyny, not only through caricature and false representations of Black women that inform how Black women are treated, but also through the omission of Black women and girls from view altogether. The so-called missing white woman syndrome, in which news media cover stories about missing white women and girls with a ferocity that is unmatched when women and girls of color go missing, continues to belie societal claims of growing racial equality. 64,000 Black women and girls were missing in the United States in 2017. Amber alerts are not even issued for many of these girls because there is an assumption that Black girls run away. The lives of Black women are so devalued that there is little public outcry when we are violated or exploited. And so if you will skip with me, Millie, I'm going to the section Misogynoir through media. En este momento Moya está Can you solicitando repeat the name of the section, please, just to Misogynoir. in communication? Yeah, that's it. Perfect. Yes, thank you. There remains a belief that recognizing the misogynoir experienced by Black women detracts from efforts to support Black men and boys. In the wake of seasons of unarmed Black men being gunned down by police, instances of Black women's murders at the hands of the police have not evoked the same demands for police accountability. The Boston activist and 2020 poet laureate Portia Olayowola's poem, Rekia Boyd, asked the question why no one showed up for a rally in Boyd's honor following her slaying by off-duty police officer Dante Servin over an alleged noise complaint. And if you could play the video, please. One moment, we're going to stop sharing and reshare so that you can hear the audio. Un momento, por favor, vamos a dejar de compartir y compartir de nuevo para que escuchen el audio del video. Last night, no one showed up to march for Rekia Boyd. Rekia was shot dead in the head by cops in Chicago on Monday. A Cook County judge acquitted police of killing Rekia. Dante Servin, charged of manslaughter, went jailbird free. Rekia Boyd was a 22-year-old unarmed Black woman living on the south side of Chicago, and last night, no one showed up to march. I guess all the protesters got tied up. I guess all the Black folks were busy making signs saying, "Stop killing our Black boys." I guess no one hears the howling of a Black girl ghost in the nighttime. We stay unheard, blotted out, buried, dead. Black girls receive tombstones too soon and never any flowers to dress the grave, so we fight alone.
They will tell you the woes of a black man who got beat by police in the street, beat by the man at work, beat by the system at the institution, but never of the black woman he took his frustration out on, never of the black girl he stretched into a casket. They will tell you of the brown boys who get pushed from school through pipeline to prison, but never of the girls who fill the cells, never of the orange jumpsuits they camouflage into. 200 black girls go missing in Nigeria, and America puts out a hashtag instead of a search party. No one ever causes a riot. The first black first lady is being called the first ape on all of the media outlets, and no one is outraged. There ain't no boycott or nothing down the street. A man did a hate speech to a black butch woman, and someone gave it a 10. Someone said it was freedom poets. I still over there cheering. I guess queer black woman ain't black enough. I guess the movement ain't meant to be a crossroad. I guess we are here for play, for make-believe, pretend, poof. How magic trick missing must I become? How tight does my noose have to ring? How long does my body need to deteriorate before anyone can smell it rot? If a black boy gets shot by the cops, isn't that a tragedy? Ain't it the blues? Isn't it a misfortune if a black girl gets killed by police and the killer goes free? Does anyone notice? Do you still call it a lynching? Is her rally just a rehearsal? Ain't that why no one ever shows up? Olayiwola describes the disproportionate attention Black men and boys get when they are violated, and the absence of similar demands for justice when a Black woman is killed. I argue that the silence and erasure of the violence Black women and girls endure are connected to society's inability to see them as worthwhile subjects deserving of respect and care, a sentiment exacerbated by misogynoir. Olayiwola's words echo the epigraph that animates this text, reminding us that since we as Black women fight alone, we must save ourselves. Part of the saving includes the creation of representations that challenge the ways we are viewed. Representations of Black women in popular culture help support and perhaps even bolster the harm they experience. In 2003, when 15-year-old friends refused the street harassment of 29-year-old Richard McCullough and his friends by saying they were lesbians, McCullough got out of his car to retaliate. McCullough stabbed Gunn and fled, and though she was rushed to the hospital, she died of her injuries. McCullough's sense of entitlement to Gunn's attention pushed him out of the car and into choking her friend and ultimately killing Gunn. His belief about her sexuality and his right to control and punish her for what he perceived as its misapplication had everything to do with the misogynoir that makes Black women and girls seem undeserving of their autonomy and lives. When Black women are only rendered visually as in service to men, their autonomy is not believed. Misogynoir can precipitate racist gendered violence that harms social well-being and impacts mental and physical health, and can even result in death, the direst of outcomes. I am moving ahead to the section, Black women do not equal Black feminists. Para el auditorio, Moya está pidiendo mover a otra sección, por eso está pasando rápido el texto. We're ready, Moya. Okay.
In writing this book, I struggled to come up with language that fully captured who is engaged with the transformation of misogynoir. The term Black women is often used to mean straight and cis, with queer and trans Black women identified explicitly because of this normative assumption. Additionally, the term Black women is not inclusive of non-binary, agender, and gender variant Black folks whose experiences of misogynoir are intimately connected with the misgendering of them. I struggle to reconcile my use of a term that is central to my definition of misogynoir, yet excludes some of the people most invested in its transformation. For those of us on the margins of Black womanhood, woman is not what we name ourselves, even as misogynoir colors our experiences of the world. As you will see in this text, it is often those of us in the shadow of Black women who are the most engaged in media projects that transform misogynoir. As we in the shadows are already limited by the frame of Black womanhood, we become some of misogynoir's most vociferous opponents because it further diminishes our already limited light. When a hetero and cis-normative understanding of Black woman is used, it obscures the realities of those of us in the shade. So. I'm going to skip ahead. Moya va a saltarse una parte. So this is also in the same section, and it begins, the term having already used my invented portmanteau misogynoir. Y en este momento el Mili está ubicando la parte a partir de lo que le está diciendo Moya. Entonces les pedimos un poquito de paciencia. So it's in, yes, it's in that paragraph that you just, yes, right in there. There we go. Right here. Yes, thank you. Having already used my invented portmanteau misogynoir in the title and introduction, a new framework of digital alchemy, I do not wish to overload this text with more new terms of which the reader needs to keep track. I will write out Black, non-binary, agender, and gender variant folks, and if you could change the slide, please, in this text when necessary to prevent the continued conflation and erasure of these members from our community. Thank you. I challenge you, dear reader, as you read this text to think of Black women first when you see the word woman, to think of queer and trans women first when you read the term Black women. When you read the term Black feminist, do not assume that it is interchangeable with Black women, for as this text and others I referenced make clear, not all Black women are feminists, and not all Black feminists are women. The projects and people I highlight do not fit neatly into either category. Much like the media they create, these people are not easily slotted into a box labeled feminine, feminist, or women. And in conclusion, I'm going to go to the last section, which is on transformation. Moya está pidiendo ubicar otra parte del texto para ir cerrando. Entonces, por eso está pasando rápido el texto. Thank you.
Energy is neither created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. The law of conservation of energy. I titled this book Misogynoir Transformed because I could not let misogynoir go unmodified. A book titled Misogynoir on its own does not represent an action of protest. I did not want to simply explain or rehearse examples of misogynoir in a book-length project. I, like trans advocate Janet Mock, wanted an action to animate misogynoir, to signal my interest in its destruction. I did not want to account for all the vile and deleterious hate that is misogynoir without making clear that there are those of us working to transform it. The idea of misogynoir being transformed, using that swirling mass of negative energy against itself to make something altogether different, inspires me. Embodied transformation, a concept from the practice of somatics, as re-articulated by organizer and facilitator Adrienne Maree Brown in her book, Pleasure Activism, The Politics of Feeling Good, is foundational change that shows in our actions, ways of being, relating, and perceiving. It is transformation that sustains over time. Transformation is achieved only when change is evident in the way we move through the world and how we continue to incorporate that change throughout time. When I talk of the transformation of misogynoir, I'm interested in all the ways that Black women and Black non-binary, agender, and gender variant folks work to transform the toxicity of these representations and images that cause them harm. While I hope for an eradication of misogynoir, I realize that a world without misogynoir requires more than the labor of Black women and Black non-binary, agender, and gender variant folks to be achieved. We can transform our relationship to misogynoir and transform the images and material consequences of misogynoir, even as we are not the ones who created it. The transformation of misogynoir through the creation of new possibilities and is an essential practice of the digital alchemy of these communities and gender. And if you could play the last video. So when I'm trying to explain transformative justice to people, I usually back away from, I don't go straight at, okay, this is transformative justice. I usually actually go back to punitive justice. I start out with like, what we're used to and what we've been socialized into is punitive justice. And then I ask people, if I'm in a room full of people, even in a room full of friends, I'll be like, how many of you grew up in an experience where you were punished when harm happened? And I give examples. You were expelled, you were put in detention, you're suspension, you're put on timeout. But the main move was you're removed from community in some way because you've done harm. And people are like, oh, yeah, everyone either has that experience or they were part of spaces where they saw that experience. And then I'm like, we grow that up so that then you go into prison or you get the death penalty or you get canceled from your community, right? It's the same process. So we live in this, that's what we're swimming in. And then I talk about restorative justice as a steps in the right direction, right? It's like harm has happened. How do we restore ourselves back to that relationship that existed before the harm happened? So I'm like, someone stole your purse, you get an apology, they do some community service. Hopefully we return to like where we were. But for me, I always say that doesn't go far enough because if the original conditions were unjust, then returning to those original conditions is not actually justice, right? You're just gonna have someone who's like, great, now I returned everything to you, I still don't have anything and I'm still hungry and I still need something. I'm like, so we need to go further. So to me, transformative justice, the first aspect of it is that it goes all the way down to the system of the harm and says, how do we change, heal, transform, pull this up? What do we need to do at the root system so that this harm is no longer possible? Like what we're trying to do is stop this harm from ever being possible again. And then how do we understand that the state is so committed to punitive justice, so the state is not going to be able to engage in transformative justice with us. So we don't go to the state to do this kind of deep work.
And then how do we turn towards each other to hold this space? And in that turning to each other, we have to say, I believe you can transform. The bare bones way I describe transformative justice to just anybody that I meet randomly is that it's a way of responding to violence and harm without creating more violence and harm. That's bare bones. What would it look like to respond to harm? Thank you all so much for your time and attention. And I am looking forward to the conversation going forward. Gracias a ti, Moya, por esta intervención, por tus reflexiones, tus preguntas. Hay varias compañeras preguntando por el texto, están diciendo que quieren acceder al texto completo. Bueno, tal y como lo decía ahorita Tania, el texto se va a traducir y pues vamos a poder acceder a él completo, que Moya hoy decidió saltarse algunos fragmentos seguramente para avanzar en la conversación y que podamos ahorita concentrarnos un poco más en este diálogo. Y bueno, gracias Moya por ponerle un nombre, también por nombrar estas violencias que son racistas, sexistas, que son inseparables, imbricadas o constitutivas, ¿sí?, de las violencias que son experimentadas por mujeres negras, afrodescendientes, de la diáspora, no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares de Colombia. Por interno también me estaban diciendo que estas reflexiones son muy potentes, son muy importantes para el momento actual que vivimos en Colombia, por supuesto no solo para este momento, pero que nos permiten allí también hacernos preguntas que son muy importantes. Y de nuevo, gracias por esto, Moya, porque nos dejas muchas inquietudes. Después de escucharte, seguramente las personas que están conectadas, como yo, también tienen muchas preguntas y queremos que esas preguntas sean la prioridad de este momento. Sin embargo, y aquí invito a quienes están conectados a que vayan dejando sus preguntas, sus reflexiones. Sin embargo, mientras se leen y se organizan estas reflexiones y preguntas que seguramente ya están llegando, yo quiero aprovechar para poner un par de reflexiones, realmente son cuestiones, preguntas a propósito de tu exposición. Y son preguntas que creo que son volver a pasar por lo mismo, que nos permitan ir un poco más a profundidad de cosas que sin lugar a dudas ya nombraste en esta conversación. La primera de estas preguntas es, tal y como lo dijiste en la exposición, misogynoir en inglés es un término que creaste en el 2008 para describir la misoginia racista antinegra que las mujeres negras, con esta aclaración de qué haces, de qué estamos entendiendo por mujeres negras, pues experimentan, especialmente en la cultura visual y digital estadounidense. Es decir, este término es una síntesis de comportamientos, discursos, prácticas específicas que son racistas y sexistas y que específicamente apuntan a develar el carácter misógino en contra de las mujeres negras. Para esto, Moya decide poner su acento y su mirada en un espacio específico que es la cultura visual y digital en Estados Unidos. Sin embargo, aquí va la pregunta, ¿se podría plantear que lo que aparece como representación, insisto que esto puede ser redundante con respecto a lo que ya dijo Moya, pero para que de nuevo pasemos por allí, lo que aparece como representación en los espacios visuales y digitales son expresiones o formas en las que se muestra, se expresa el racismo y el sexismo imbricados en la vida cotidiana, y sobre todo el racismo y el sexismo como estructuras históricas de dominación, de la cual la misogynoir haría parte. Esta es una pregunta que habíamos conversado previamente y que quiero poner aquí para seguir conversando, para ampliar la conversación. Y aparte, y a propósito de esta pregunta, ¿cómo entender esta dimensión estructural del racismo
a través de la reproducción de la misoginia, en este caso específicamente en la cultura visual y digital. Yo dejaría ahí, Moya, para escucharte y vamos a ir recogiendo las otras preguntas. Gracias, Alejandra. Thank you for the question. I am really moved and affected by the visual dimension of misogynoir, that there are representations in popular culture. Yo creo que es mejor, Mili, que intentemos hacer una respuesta en donde Moya habla y luego tú las dices oralmente. Me parece que no va a funcionar muy bien como lo estás haciendo porque va demasiado despacio. Explicarle al auditorio que el texto antes lo teníamos, pero ahora toca hacerlo oralmente. Entonces, toma un poco más de tiempo y les pedimos un poco de paciencia con el texto que va apareciendo acá en la pantalla. Entonces, no sé si una opción es que Moya respondas that one option, Moya, is that you respond and Millie has some time to translate, because doing the simultaneous translation in text is going to be more complicated, Yes. and we really don't want Moya's voice to be silenced. Realmente no queremos la voz de Moya que sea silenciada por la voz de Millie por razones que ustedes podrán entender. Entonces vamos a proceder de esta manera, si les parece. Entonces escuchamos a Moya y luego Millie hace una traducción en español. ¿Te parece, Millie? ¿Me das retorno, por Sí, favor? me parece. Vale, gracias. Entonces podemos está dejar de bien. compartir pantalla, yo creo, en este momento, y así podemos ver a Moya más grande. So we're going to stop sharing the screen, Moya, so you can be seen bigger, and we can see also Millie when she's going to be talking, and then everyone can see her as well. Thank you, and thank you for your patience. So you were saying. Yes, I am really moved by misogynoir being such a big part of visual culture. And I think that because misogynoir is such a huge part of visual culture, it actually shows us how misogynoir is very much embedded in the structures of society, and how much structural racism is predicated on what we see. I think we can stop there, Moya, and let Millie respond. Ok, hola a todas y todos. Moya nos dice que la conmueve mucho que la negra misoginia sea una parte tan grande de la cultura visual, y que por tener esa presencia tan importante podemos ver que también la negra misoginia es una parte de las estructuras de la sociedad, y como el racismo estructural tiene que ver tanto con lo que vemos. Yes. There needs to be more of an effort to address misogynoir at the structural level, and that requires paying attention to visual representations specifically. Para confrontar el racismo al nivel estructural, es muy importante prestar atención también a las representaciones que tenemos desde la negra misoginia en los medios de comunicación y las representaciones visuales.
Ok, Moya, muchas gracias. Hay varias preguntas. Creo que funcionamos igual con la traducción en este momento. Una de las preguntas la hace Karen Ortiz, quien dice que si las redes sociales, o nos pregunta, o te pregunta si las redes sociales han aportado a la superación de la misoginia de alguna manera. Yo Okay, creo we que es have some mejor. questions already for Moya. A question that comes from Karen Ortiz, who asks, how can social networks contribute, or how are they already contributing to overcoming or confronting misogyny? The social networking has been really helpful in addressing misogyny through people using social media platforms to create the content they wish to see. Las plataformas de las redes sociales han sido muy útiles en confrontar o enfrentar la negra misoginia, porque da una forma de las personas poder crear el tipo de contenido que quieren ver. This looks like hashtags, YouTube videos, web series, and Tumblr content, what people are using now, TikTok, all created by the communities for their communities. A través del contenido de TikTok o de YouTube, de Facebook, las personas han sido capaces de crear contenido desde sus comunidades y también para sus comunidades. Vale, Moya, siguen llegando más preguntas. Natalia Quiseno dice que le gustaría que ampliaras la idea de pleasure activism y cómo aporta a las transformaciones necesarias en la cultura. Voy a leer dos preguntas. Y Samari nos está preguntando, te pregunta, dice lo siguiente: a veces la misoginia puede ser casi imperceptible porque tiende a desligar la raza del género. ¿Cómo identificar la misoginia en ese tipo de casos? Ahorita vuelvo a las otras preguntas. Okay, thank you, Moya. We have lots more questions that are arriving. People are very interested. We are going to read two questions for you now. First of all, Natalia Quiseno would like to ask if you could talk a little bit more about the idea of pleasure activism that appears in your text and how that could contribute to the necessary transformations in visual culture and harmful representations of, mixing my languages, about Black women or of Black women. And we also have a question from Isamari Quintero, who says, sometimes misogyny seems to be almost impossible to recognize because it can be separated from race or separate race from gender in certain contexts. So Isamari was wondering, how can we identify cases of misogyny that maybe we wouldn't normally recognize? I'll answer the first question first. So pleasure activism is a concept that I learned through the work of Adrienne Marie Brown, who was the person we saw in the last video. And her work is about taking away the shame associated with pleasure and making it possible for people to delight in
all kinds of enjoyment that normally people might feel ashamed about. El concepto de pleasure activism o el activismo del placer llegó al trabajo de Moya porque lo conocía por parte del trabajo de Adrienne Marie Brown, que era la persona que vimos hablar en el segundo video. El concepto se trata de quitar la vergüenza del placer, de hacerle posible experimentar el disfruto, el gozo, que normalmente podemos conectar a la vergüenza o a sentir algo de pena. And by disconnecting pleasure from shame, we can create possibilities for Black women's sexuality not to be seen as a problem or as too much or as dirty or somehow undesirable. En desconectar el placer y la vergüenza, podemos hacer que sea posible pensar en la sexualidad de las mujeres negras no como un problema, no como demasiado o abrumante, no como sucio y no como algo que no es deseable. Podemos crear la posibilidad de pensarlo diferente. In terms of identifying misogynoir, one way you can think of whether is this an example of misogynoir or not is to say, would Black men experience this the same way? Would other women of color experience this the same way? And if the answer is no, then it is most likely misogynoir because it is unique to the experiences of Black women and people read as Black women. En términos de identificar si algo es negra-misoginia, si es misoginoir, una pregunta que nos podemos hacer es si un hombre negro o una mujer de color experimentaría una situación de la misma forma. Si la respuesta es no, probablemente es un caso de negra-misoginia, porque está hablando de las experiencias únicas y diferenciadas de las mujeres negras o personas reconocidas como mujeres negras. Vale, Moya. Tenemos otra reflexión y pregunta de Franklin Hill. Franklin dice, me quedé pensando mucho en las nociones de justicia y en cuál es el tipo de justicia que perseguimos cuando hablamos de racismo o de violencia contra las mujeres o de acoso sexual o de crímenes en contra de personas trans y personas con sexualidades disidentes. Y quedó muy paralizado con las propuestas punitivas para resolverlo. Y además, con este ejemplo que nos traes, Moya, siento que el reto es muy difícil. Sin embargo, es muy importante mantener esa pregunta por la justicia, como nos invitas. Si puedes desarrollar un poco más este elemento, a propósito de la justicia. Okay, we have a reflection and question now from Franklin Hill, who says, I'm left thinking about the notions of justice, specifically the justice that we look for or we aim for when talking about racism or violence against women or sexual assault or abuse, crimes against trans people or people from diverse sexualities.
I feel really moved by the proposals that we saw as a way to resolve this, and also by the examples that you have brought to us, Moya. It feels like a really challenging point, but I think it's very important that we keep asking ourselves about the types of justice that we are looking for. So I would like if you could expand a little on that part of the discussion. Thank you. Gracias, thank you. I am really interested in justice outside of the state. And in the United States, people are talking a lot about abolition and thinking about how do we get justice in our communities without state intervention. Thank you. Thank you, Moya. I was going to translate into English what you just told me in English. That wasn't going to work. Que iba a empezar a traducir a inglés, pero obviamente ya Moya nos ha presentado su respuesta en inglés. Moya nos dice que está muy interesada en la justicia como algo que puede pasar afuera del Estado. En los Estados Unidos están hablando mucho sobre la abolición, como pensando formas de obtener justicia o de lograr justicia en las comunidades sin la participación del Estado. We want to have ways of creating community accountability, which means we probably are going to have to work smaller at scale of a smaller community than a nation state. But the hope is that we will work together to create acts of or possibilities for justice at the local level. Moya habla de un interés de reconocer la responsabilidad dentro de las comunidades y que eso tiene que ver con trabajar en una escala más pequeña, un nivel local en vez de un nivel nacional, y pensar en formas de trabajar en conjunto, trabajar en comunidades para crear estas posibilidades de justicia. I think for us to get justice will require us to pull back and actually invest in community in a new way so that people feel accountable to their community, and then we'll take the recommendations and the justice that that community might met out seriously. Para lograr la justicia, debemos invertir más en las comunidades pequeñas, locales, para crear un sentido de responsabilidad dentro de estas comunidades, para que las personas también sientan responsables por lo que pasa ahí en su comunidad y que tomen en serio las recomendaciones o las sugerencias de las otras personas ahí para mantener la justicia o para llegar a la justicia. Gracias, Moya. Hay muchos agradecimientos en el chat, hay palabras muy bonitas sobre el trabajo y sobre las reflexiones que está haciendo Moya. Yo voy a volver a una pregunta que también habíamos conversado previamente un poco y reitero que es una pregunta que es volver a pasar
por un camino que ya abriste, que ya reflexionaste acá, pero que creo que es importante. Y a propósito de algo que me decía una compañera que está conectada en este momento, ella decía, reflexionen de manera también sencilla y vuelvan y repasen porque esto es muy nuevo para muchos de nosotros. Voy a esperar antes de la pregunta la traducción. Thank you, Moya. We've got lots of lovely comments coming through about how much everybody has enjoyed listening to you and are really starting to think about points from your topic. It's an opportunity to reflect as well as ask questions. It's an opportunity to reflect on what we maybe haven't gone deeper with before, points that we haven't had the chance to explore before, we haven't really thought about. So it's nice to be able to recover those ideas, but also strengthen the responses that we have to these problems. Y bueno, la pregunta es la siguiente, Moya. Tú planteas, y es importante aquí que reiterar que estamos hablando de misoginia, no de misoginia, ¿sí? Moya plantea que misoginia es una forma de violencia racializada y sexista extraordinariamente co-constitutiva de lo que les ocurre a las mujeres negras y como resultado de presiones interconectadas en la encrucijada de la marginación racial y de género. Al respecto, pienso en los análisis que se hacen desde feminismos, que no son feminismos negros, que no son feminismos decoloniales, anticoloniales, ¿sí? Con respecto a la misoginia, ¿sí? En países, por ejemplo, como Colombia, donde se habla de la misoginia como una violencia generalizada que experimentamos todas las mujeres. Sin embargo, en tu propuesta, la misoginia se ejerce en contra de mujeres negras, no es solo misoginia sexista, sino que está además asociada irrenunciablemente a las estructuras del racismo. Quisiera que volviéramos a esta reflexión, Moya, y que ampliemos un poco más por qué no se trata de lo mismo. Okay, this is a question from Alejandra that you had the chance to look at before, but I'm going to remind you of it. Okay, so you argue that misogynoir is the uniquely co-constitutive. We lost you, Millie. Te perdimos. I have, oh, If you remember the question, you can go on, and if she is out, I do the translation. okay, Can you hear me now? yes. I can. Hello? Yes, I can. Okay, good. You argue that misogynoir is the uniquely co-constitutive, racialized and sexist violence that befalls Black women as a result of their simultaneous and interlocking oppression at the intersection of racial and gender marginalization. This makes me think about the analyses of misogyny presented by feminisms, not specifically not Black or anti-colonial feminisms, in countries like Colombia, that talk about misogyny as a generalized type of violence faced by all women. In your work, you propose that the misogyny faced by Black women is not only sexist misogyny, but is also undeniably associated with structures of racism. Could you expand a little on why it is not the same and how it is reproduced not only in visual and digital culture, but also in other areas of everyday life? Yes. So one example I discuss in the book is at the level of education.
And something that happens to Black girls in schools is that they are adultified. They are treated as adults in ways that white girls and other girls of color are not. So it's very clear that that adultification is about them being Black girls and not other girls of color or white girls. En el libro, Moya usa un ejemplo de la educación, que en los colegios es muy común que las chicas negras, las jóvenes negras, son tratadas como adultas, mientras eso no pasa con las chicas blancas o otras chicas de color. Entonces, el hecho de que eso pasa solo a las jóvenes negras es un ejemplo de cómo tienen una experiencia diferenciada, específicamente por ser negras. So Black girls might be sent to in-school detention or taken out of school. White girls might just get a verbal warning for the same behavior, and Black girls are seen as a threat. The police might be called on them in situations where they raise their voice or are loud, where white girls or other girls of color might be dealt with differently, and the consequences for Black girls often lead to state intervention by the police, which is something that travels with them even after school. Algo que suele pasar en los colegios es que el castigo que reciben las chicas negras pueden ser más fuertes, pueden ser como expulsadas de los colegios o hasta los colegios pueden llamar a la policía si estas chicas negras hacen ruido o no se portan bien en clase, mientras con las chicas blancas o otras chicas de color, las consecuencias son diferentes. Puede ser que reciben un castigo verbal o tienen que, bueno, tienen un castigo no tan serio. En los casos de las chicas negras, es muy posible que pueda intervenir el Estado, la policía puede llegar y estas acciones les pueden seguir a estas chicas por todas sus vidas, además que solo durante sus años en el colegio. Gracias, Moya. Acaba de llegar otra pregunta que nos puede dar para otra conversación. Aquí creo que se va extendiendo. Pregunta Amanda Hurtado. Muy tempranamente el Black Feminist incluyó en sus análisis la relación entre misoginia y racismo para explicar el sistema de opresión y dominación alrededor de las mujeres negras. En términos del debate intelectual y político, quisiera preguntar cuáles son los elementos nuevos que aporta esta categoría misoginoir, esta categoría analítica, para entender lo que Patricia Hill Collins ha denominado la matriz de dominación. Okay, we have another question that could probably lead to a whole new discussion. The time we have is never long enough. We have a question from Amanda Hurtado, who talks about how a while ago in intellectual debates or academic debates, Black feminism has analyzed or discussed the relationship between racism and sexism, and how that can explain the systems of oppression and domination that affect Black women. Talking about this intellectual or political debate,
I would like to ask about what new elements or what differences your category of analysis has in comparison with what Patricia Hill Collins calls the matriz de dominación, which now I can't remember how. Yeah, to say in English. matrix of domination. Yes. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. So when I describe misogynoir, I understand it as an extension of the work that Black feminists have done before me. So I don't know that misogynoir is something new, but it is talking about a specific slice of the matrix of domination or intersectionality. Yo pienso en la negra-misoginia, misogynoir, como una extensión del trabajo que ha llegado antes en el trabajo de los feminismos negros. Entonces, no necesariamente veo este concepto como algo nuevo, sino que habla de una parte específica de estas cosas que ya hemos visto y hablado. Misogynoir is really looking at the visual and digital culture aspects of the negative ways Black women are represented, and subsequently the material impact of those representations on their lives. La negra-misoginia se enfoca en estas representaciones en la cultura digital, en las representaciones negativas y el impacto material que estas representaciones pueden tener en las vidas de las mujeres negras. Gracias, Moya. Nos aclara también Amanda, quien hizo esta pregunta, que la inquietud, digamos, está dirigida en no pensar en la misogynoir como algo nuevo, sino en los nuevos elementos que aporta, encontrándose dentro del campo amplio de los feminismos negros. Y a propósito de una coyuntura reciente, Ana María Valencia me envía una pregunta, quien también está conectada. Ella pregunta, ¿por qué lo que pasó con Will Smith en los Oscar es un caso de misoginia? Okay, first of all, we had a small clarification from Amanda, who did the previous point, that she did want to ask about the new elements that the concept brings, rather than kind of separating it as something new and different. Alejandra has brought us a question from another member of her audience. I didn't catch the name, so I will ask Alejandra. Alejandra, ¿podrías darme otra vez el nombre de la persona que preguntó? Ana María Valencia. Ana María Valencia has asked a very relevant question for this past couple of weeks. Why is what happened with Will Smith at the Oscars related to or an example of misogynoir? Yes, so there appears to be a real history of Chris Rock targeting Jada Pinkett Smith for her looks, and this is not the first time, even at an Oscars, that Jada Pinkett Smith has been the subject of Chris Rock's animus. Parece que hay una historia de Chris Rock
usar a Jada Pinkett Smith en sus chistes o sus bromas. Suele poner un blanco en ella de hablar sobre su apariencia y su aspecto físico. No es la primera vez, no solo pasó en los Oscar, que él hace comentarios acerca de ella y cómo se ve. And specifically targeting a conversation about her hair, which she has been very forthright about losing because of the medical condition alopecia. It is very troubling that he would single her out to talk about how short her hair is, given her own voice sensitivity to that, and also all of the historic ways that Black women's hair is discussed in society. Específicamente, tiene que ver con una conversación alrededor del cabello de Jada Pinkett Smith. Ella ha hablado sobre la condición médica que tiene, que significa que pierde el pelo, y que eso es un punto sensible para ella, es un punto de sentir incómoda. Entonces es preocupante que estas conversaciones siempre vuelven al cabello de ella, también teniendo en cuenta que históricamente ha sido un punto de burla o de conversación el pelo de las mujeres negras. I've just put into the chat a link to a transformative justice take on what happened at the Oscars that moves us to how do we transform the harm caused by the slap and by Chris Rock's comments? How do we transform the moment into a place for accountability and for something else? Moya ha compartido en el chat un enlace que contiene un punto de vista de la justicia transformativa que vimos en el video, en la presentación, que habla de cómo podemos transformar el daño causado por este golpe en los Oscar en un espacio para tomar responsabilidad y crear algo distinto. Gracias, Moya. La profesora, nuestra maestra Mara Viveros, hace un comentario en el chat, estaba levantando la manito, entonces nos quedamos con la duda, profe, si quiere intervenir directamente o le comparto su comentario a Moya. Puedo intervenir directamente, gracias, Aleja. Vale, O sea, Mara. hay algo que me parece interesante en el planteamiento de Moya, y es una transformación que veo para hablar un poco sobre lo nuevo y lo viejo en esta reflexión de la misoginia. Creo que habla de es decir, no está hablando de mujeres negras fuertes, está hablando del dolor y del sufrimiento de las mujeres negras en una sola palabra y de todas las personas negras que no ocupan una posición dominante en las relaciones de género. Y esto me parece una novedad. También creo que está dando cuenta de luchas, es decir, de transformaciones generacionales al interior del feminismo negro, que están, por ejemplo, poniendo el énfasis en lo que es la cultura digital. Y me parece muy interesante vincular el abolicionismo con la justicia transformativa y como una manera distinta de reparar el daño, no devolviendo de la misma forma, sino casi que haciendo como algo pedagógico de transformar a quien daña. Bueno,
dejo allí porque no quiero, se vuelve muy larga la pregunta. Okay, we have a comment and a comment from Mara, who is one of the professors in the gender studies school, who says, it's interesting to think about your perspective or your ideas to not only talk of strong Black women as strong people, but also to talk about their pain and suffering of Black women and other Black people. It's also interesting to look at intergenerational conversations in general, but also within Black feminism. And it's really interesting to see the emphasis that you put on digital culture, because that also connects to a conversation depending on generations. It's something that caught Mara's attention is the connection you make between abolition and transformative justice as a way of transforming harm and not just focusing on the person who causes the harm, but looking at it as a broader context as well. I think we have another part of the comment to come from Mara now. ¿Alguna reacción? No sé, Mara, si querías, si tenías más que preguntar o si eso fue. No, o sea, todo tu quería era comentario. como reconocer un poco y saludar también las transformaciones que vemos dentro del feminismo negro en las nuevas generaciones. Y me parece bien interesante salir un poco de esa idea de las mujeres fuertes y aguerridas que nos tocó ser, para hablar también con mucha sensibilidad de dar la vuelta al daño recibido por esta misoginia. O sea, me deja pensando muchas cosas y las saludo, las celebro. Muchas gracias, Mara. So yes, she more than anything wanted to recognize the questions that come from your writing and the contribution that she feels there about looking at those generational changes within Black feminisms and changing the representations of Black women that we have seen. She wants to thank you and celebrate you for your words and your reflections that you've shared with us. Gracias. Con mucho gusto. Y a propósito de la intervención de la profesora Mara, Amanda, quien había hecho una pregunta, escribe en el chat que en este sentido la categoría misoginia amplía el campo de análisis y entra en lugares nuevos como el mundo de las emociones. Muchas gracias también por la aclaración a la profesora Mara. Se nos va agotando el tiempo. Bueno, la traducción de esto primero. Okay, thank you, Alejandra. Thanks, Mara, for her reflection. And we had a short reflection from Amanda, who had asked a question previously. She comments that the category of misogynoir amplifies or expands our analysis and our ability to look at these experiences or these situations outside of or to look at it from the way we feel or from our emotions and to connect to these experiences in different ways. So that's something really powerful as well. Gracias, Amanda. Bueno, gracias, Moya.
Van a seguir llegando seguramente muchas preguntas y se nos está agotando el tiempo. Sabemos que este diálogo nos abre una puerta, bueno, realmente es una puerta que ya estaba abierta, pero es un camino por el que vamos a seguir transitando. Como dice la profe Mara, están estos aportes abriendo nuevas perspectivas, miradas. Llegó otra pregunta, ahorita no vamos a tener tiempo para ahondar en ella. Sin embargo, consideramos importante compartirla y que Moya la conozca. Mili. Yes, sorry. um, lots of other questions will undoubtedly keep arriving, keep being sent in, because the discussion has been really interesting. And it's really nice to see how this conversation can pave the way for new discussions and new reflections, new perspectives about these really important issues. And that's been really positive for all of us. We've got one last question that we would like to share with you. We're not sure if there'll be time to have an answer from you, but we would like to share it with you anyway. And the question will be here in just one moment. Daniela Salón se pregunta por los ejemplos de misoginuar, de negra-misoginia desde la escuela. Y se me surge la duda en torno justamente a las representaciones y el racismo estructural en la educación sexual. Quizás si Moya en muy cortico nos puede decir algo al respecto. Okay, we have this last question from Daniela, who wants to thank you and all of us for the time and the space that we have shared here and the discussion that we've been able to have. She has a doubt that comes from thinking about examples of misogynoir within the university. And she would like to ask about representations and structural racism within sexual education, and whether that's something that you have been able to talk about in your book or something that you could comment on. We don't have much time, but if you had a small response, that would be lovely. Yes. So I attended Spelman College, which is a historically Black college, but it historically has served women. And even at Spelman, a school that is for Black women, you can still see evidence of misogynoir in terms of how some people treat one another. There's still the issue of colorism within our community. There's also a sense of classism that is another way that misogynoir can manifest in these spaces. So unfortunately, even in a space that is all Black women, the structures of oppression can still operate even when it is just us. Moya habla de su universidad en los Estados Unidos, Spelman College, que es históricamente un colegio de personas negras y también suele tener muchas estudiantes mujeres. Pero a pesar de eso, hay ejemplos de negra-misoginia entre la comunidad estudiantil o en la universidad. Tratamiento como persona a persona que tienen que ver con el clasismo o prejuicios sobre el color de piel. Y estas son formas de cómo la negra-misoginia se manifiesta en el clasismo, en el colorismo. Entonces, tristemente, aún en espacios
supuestamente de nosotros o de nosotras, las estructuras de opresión pueden seguir operando y pueden ocurrir estas cosas. Bueno, Moya, de nuevo, muchas gracias. Se nos agota el tiempo. Yo misma había dicho que íbamos a cerrar la pregunta anterior, pero fue imposible porque todo aquí lo que se ha dicho es realmente importante. Son reflexiones que, insisto, nos abren muchas puertas. Y queremos invitar a todas las personas que están conectadas para que abran sus cámaras, también para que Moya nos vea, conozca con quién estuvo interactuando, agradecer a Miguel y a Cristian que en un momento se desconectan y que han sido los intérpretes en el lenguaje de señas en esta conversación que también es muy importante. Gracias, Moya. Gracias. Thank you so much, Moya. It has been really amazing for us to have this space to talk with you and learn about your work. Alejandra has emphasized that these discussions are an opportunity for doors to open and new relationships to develop, and has asked the audience to all turn their cameras on so that you can have a look at all the people that are participating with us today, who have been so engaged with what you've been saying. Thank you also to our sign language interpreters who have been working away alongside us, and it's been a really good experience for all of us. In the chat, I see that you've put your contacts. Moya ha puesto su correo electrónico y su perfil de Instagram para que puedan seguirla, seguir con preguntas, seguir la discusión. Lots of other comments coming through. Thank you, everybody, for making this conversation possible. Thank you so much, Moya, for joining us. It's been amazing. Hugs. Thank you. Everybody is very, very happy about it. Yo quisiera también, sí, también cerrar un poco como agradeciéndoles a todas, a todos por la paciencia con los múltiples inconvenientes que tuvimos, decirles que para la escuela, así como Mara lo ha señalado, es muy importante esta conversación que nos ayuda a continuar fortaleciendo las discusiones del feminismo negro, del Black Feminism, preguntas que, como decía al inicio, son también nuestras preguntas. Agradecerle a Moya por aceptar esta invitación. Como lo dije al inicio, yo quería que ustedes escucharan su voz dulce y la fuerza en su voz, y por eso también hicimos este ensamble sociotécnico con Mili intentando traducir cosas al tiempo. Creemos que salió lo mejor posible. Agradecerle mucho a Mili y a todas por su presencia. Y Moya, we wish to have you here on tridimensionally sometime in the future. Yes. And I really appreciate all the effort and the generosity and the love that you also put into all this, the patience as well, for all the work that you have shared with us. I was saying that your questions are our questions as well, and having you here is also knowing that we all are part of the same legacy. And I really appreciate and thank the moment I had the opportunity of meeting you 1 year ago almost. Yes. And having you here and having all the love and the acceptance that you put into accepting my invitation was really important for me and for the school and for all the people that is part of it. Gracias. Thank you, Moya. Gracias a todas, a todos por estar hasta el final. Quedamos pendientes de la traducción del texto. Sí, el texto va a ser publicado, lo enviaremos a las personas que están aquí en la lista.
La grabación queda ahí también. Gracias por su paciencia, de verdad. Abrazos fuertes. Yes.